Hi, this is Vishwanath Gangavaram. నేను బెంగళూరులో నివసిస్తున్నాను. కరెంట్లీ స్విగ్గీలో సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ లాగా పనిచేస్తున్నాను. నేను నా జాబ్లో మోస్ట్లీ ఐ డూ లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ టు హెల్ప్ ఇండస్ట్రీస్. నేను వెంకటేష్ పాండింగ్ గారి మేనల్లుని. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఐ వాజ్ ఇస్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ టూ. నేను 10th స్టాండర్డ్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నాను. సో to give quality educations to me, my uncle brought me in from a remote village to Vishakhapatnam. As you expected, as you might have expected, Telugu medium into English medium, and it was very tough journey. And initially, I used to not get much of stuff. So now, if I look back from my current position to those intermediate days, if I pick one reason for my current success is the reading habit. The reading habits that I got, that I cultivated, in fact cultivated by my uncle specifically, is the reason for my current success story. So as Steve just says, as Steve has said in his commencement speech, you can only connect the dots by looking back. So maybe while I was in those intermediate years, I might not recognize the importance of reading, but I know I can say authentically it is the reading that I did in those intermediate days played a significant role to my current success. So I not only not only stuck with my physics and chemistry. In those intermediate days, I read the variety of books. Personality development, something on social sciences, some on political sciences. It's like lots and lots of magazines and papers. So the breadth of reading is humongous. So I continue my reading in my engineering days too. చాలా టైం నేను లైబ్రరీలో టైం స్పెండ్ చేసేవాడిని. బట్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ 20 to 30% of the time I used to read on my engineering subject. Significant amount of time I used to spend on general reading, which, as I was saying previously, it is those extra reading it built me where I am currently, right? It was not so evident at that time that particular reading ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో మనకు ఆ రోజు అర్థం కాకపోవచ్చు. It's only from you can only look back and then comment, okay, oh అది నేను చదవడం వల్ల నేను ఇంత దూరం వచ్చాను. సో ఆ రోజు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ బ్యాక్ యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే ఇది చేయడం వల్ల నేను ఇంత దూరం వచ్చాను అని అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ కంటిన్యూడ్ మై as I was saying in engineering, I did a lot of extracurricular reading too. And in fact, I think our extra reading వల్లనే నేను I was planned, even though నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కానీ ఇంజనీరింగ్లో, then I pursued my MTech in IIIT Bangalore, and there also I continued my reading, and in fact then I got exposed to lots and lots of different people and then their reading habits, the kind of books they read. So they and my professors too. So so it's basically the readings that the reading habit. So it's the kind of the nature of the books are changing, and they got and because as my knowledge is increasing, and the depth of my reading will also start improving. But one thing which didn't change is my reading habit, right? నేను చదివే బుక్స్ మారిండొచ్చు, కానీ వన్ థింగ్ దట్ స్టక్ విత్ మీ ఇస్ మై రీడింగ్. అండ్ దెన్ ముందు చెప్పినట్టు రీడింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆ రోజు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ఆ సక్సెస్కి కారణం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక బుక్కే అయిండొచ్చని నా నమ్మకం. జస్ట్ టు కంక్లూడ్ దిస్, with a quotation as usual, today's readers are tomorrow's leaders. All the best.